Hello, my voice is audible? Yes, sir. Okay. Please just in within 2 minutes we will start. Okay. So good morning, very good morning to one and all. In this previous lecture, we have covered almost all parts from this particular nuclear power plants. That is nothing but this. We have covered the what is exactly nuclear power plant. Then we have covered what is its typical layout. In that particular typical layout, which parts were involved in that nuclear power plant. After that, we have gone through the site selection criteria for the nuclear power plant. Then we have covered exactly what structure is there or a typical structure of the nuclear reactor. And then we have covered the different types of the nuclear reactor, that is AWR, PWR and BWR. Okay, these are the different types of the nuclear reactor. Now into today's lecture, we are going to start a last point from this particular chapter number 2. That is nothing but this disposal of nuclear waste. Okay. Now see why in today's scenario, this particular disposal of nuclear waste is very important. Because see, I have already told you, मी तुम्हाला आधीच सांगितलेलं आहे, whatever that nuclear waste is there, that is actually a radioactive material. Okay, that's emit a different radiation which is hazardous to the humans as well as the environment. Whatever the radiation emitted by that particular, what can I say, radioactive material or that nuclear waste, these are very much harmful to the environment as well as human being. That's why the disposal of this particular nuclear waste is one of the very important point or one of the very important recent topics that what I can say, everybody is looking forward for that particular topic. See, uh, as there are basically whatever these particular nuclear waste are there, these are basically divided into three types. Okay, low level waste, then intermediate waste, or you can also call as a middle level waste, and then high level waste. Okay, so there are different methods for disposing that particular, what can I say, different waste. Okay, whatever the nuclear waste are there, that is nothing but this nuclear waste, they are divided into three category. त्यांना तीन कॅटेगरी मध्ये डिवाइड केलेलं आहे. कुठला आहे? लो लेवल वेस्ट, देन मिडल लेवल वेस्ट, किंवा त्यालाच तुम्ही काय म्हणू शकता, इंटरमिजिएट वेस्ट, अँड देन इट इज नथिंग बट दी हाय लेवल वेस्ट. मग आता ते पर्टिक्युलर जे काही वेस्ट आहे ते डिस्पोज करण्याच्या डिफरंट मेथड्स आहेत. So we will first of all start with the low level waste. See, the low level waste includes the material. मग आता low level मध्ये कुठले कुठले materials आहे बघा, that are used to
handle nuclear materials such as radiation suits and the laboratory equipment. तुम्हाला मी आधीच सांगितलं, in this previous lecture I have already told you, whatever the workers, those are working in this particular nuclear power plant, they are having their own suits, okay, which protects them from this particular, what I can say, hazardous radiations. Okay, but whatever that suits are there, whatever that suits that which are used for handling that nuclear material, that comes under the category of low level waste. ओके, जे काय ते वर्कर आहे तिथे जे काही सूट वापरतात कशासाठी, स्वतःचा जे काही न्यूक्लिअर मटेरियल हँडल करण्यासाठी जे काही सूट्स वापरत आहेत ते कशामध्ये येत आहेत, अंडर दी लो लेवल वेस्ट. किंवा जे लॅबोरेटरी इक्विपमेंट आहेत ते पण कशात येत आहे, इट कम्स अंडर दी लो लेवल वेस्ट. तुम्हाला माहित पाहिजे लो लेवल वेस्ट मध्ये काय आहे, काय बघा, लो लेवल वेस्ट मध्ये जे काही न्यूक्लिअर मटेरियल हँडल करताना जे काही सूट्स वापरतोय, ओके, आणि लॅबोरेटरी मटेरियल, दिस कम्स अंडर दी लो लेवल वेस्ट. ओके, सी, मग आता त्यांना डिस्पोज करायची मेथड्स काय, दे आर नॉर्मली स्टोर्ड अप टू 15 years इन सिक्युअर स्टोरेज अँड देन आफ्टर केअरफुल पॅकेजिंग दे कॅन बी डिस्पोज्ड लाईक अ नॉर्मल वेस्ट. म्हणजे काय करतात बघा, अप टू दी 15 years त्यांना एका स्टोरेज, एक स्टोरेज पॉइंट असतो तिथे स्टोर करून व्यवस्थित पॅकेजिंग करून ठेवतायत. ओके, आणि त्याचं पॅकेजिंग व्यवस्थित झाल्यावर आपल्या नॉर्मल वेस्ट सारखं त्याच्यानंतर त्याला काय करतात, दे आर गोइंग टू डिस्पोज इट, दे आर गोइंग टू डिस्पोज इट. ओके, व्हॉट दे आर डुईंग. आता अप टू दी 15 years म्हणलंय, अप टू दी 15 years म्हणजे त्याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक गोष्ट 15 वर्षापर्यंतच ठेवली पाहिजे. इट डझंट हॅव्हिंग दॅट मिनिंग. व्हॉट इज दॅट मिनिंग, अप टू दी 15 years मीन as per their use. Okay, they can store it up to 1 year, 2 year, 5 year, 4 year, 6 year, whatever it may be. But what we have to do, we have to store at a particular point or at a particular storage point, and then we have to pack it carefully, we have to pack it, and then we have to dispose it up like a normal waste. म्हणजे जसं आपलं नॉर्मल वेस्टला आपण डिस्पोज करतो तसं त्याला काय करायचंय, डिस्पोज करायचं. पण त्यातला महत्वाचा पॉइंट काय, what is the important point here, that we have to store it up to the 15 years. 15 years म्हणजे असं नाही की ते जे काय वेस्ट आहेत ते 15 वर्षापर्यंतच तिथं स्टोअर करायचे आहेत असं नाही. अप टू दी 15 years म्हणजे तुम्ही 1 year करू शकता, 2 year, 4 year, जसे की त्याची अवेलेबिलिटी आहे, ऍज पर देअर अवेलेबिलिटी यू कॅन स्टोर इट इन ऍट अ पर्टिक्युलर सिक्युअर स्टोरेज प्लेस, देन पॅक इट and then dispose it like our normal waste. Okay, this is a strategy that which we are following as far as the low level nuclear waste is concerned. जे लो लेवल न्यूक्लिअर वेस्ट आहे त्याच्यासाठी आपण ही काय करतोय, ही स्ट्रॅटेजी फॉलो करतो. ओके, देन त्याच्यानंतर बघा, आता जे मिडल लेवल वेस्ट आहेत, द व्हॉट एव्हर दी मिडल लेवल और यू कॅन से इंटरमिजिएट वेस्ट अँड हाय लेवल वेस्ट, these are generally very much careful, care has to be taken whenever we have to go for this particular what I can say, disposal of the intermediate waste as well as the high level waste. Whenever we have to dispose intermediate waste किंवा त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता, मिडल लेवल वेस्ट, ते वेस्ट डिस्पोज करण्यासाठी किंवा हाय लेवल वेस्ट डिस्पोज करण्यासाठी खूप प्रॉपर प्रिकॉशन घ्यावं लागते आणि त्याची मेथड पण मोठी आहे. बघा आता त्याची मेथड काय आहे बघा, whatever that waste is there that encased in resin or concrete and sealed with in a steel drum. ओके, म्हणजे जे काय वेस्ट आहेत ते काय केलं जाते, कॉन्क्रीट मध्ये एनकेस, म्हणजे त्यात एनकेस म्हणजे आपण थोडक्यात काय म्हणतोय, त्या कॉन्क्रीट बरोबर मिसळलं जाते आणि स्टीलचे जे ड्रम आहेत त्या ड्रम मध्ये ते काय करतो आपण परत सील करतो. बघा लक्षात घ्या, पहिल्यांदा जे काय वेस्ट मटेरियल आहे ते कॉन्क्रीट बरोबर एनकेस करून ते एका स्टील ड्रम मध्ये आपण काय करतोय, सील करतोय. देन दॅट ड्रम आर देन पॅक्ड इनटू कॉन्क्रीट कास्ट. ओके, परत तो जो काय ड्रम आहे स्टील ड्रम, तो परत अजून एका जे काय कॉन्क्रीट कास्ट, कास्ट म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे थोडक्यात आपण त्याला काय म्हणतो मराठीत बघा, पिंप. ओके, तो काय करतो आपण, तो जो काय स्टील ड्रम आहे तो परत स्टील ड्रम आपण कशात पॅक करतोय, एखाद्या कॉन्क्रीट कास्क मध्ये पॅक करतोय. अँड व्हॉट एव्हर दॅट कास्क इज देअर दॅट इज प्लेस्ड इन कॉन्क्रीट टेंच अप टू दी 18 meters डीप. ओके,
म्हणजे काय करतोय, ती जी काय कॉन्क्रीट क्रास आहे, ट्रेंच म्हणजे खड्डा खालून आपण काय करतोय, ते 18 मीटर पर्यंत डीप पुरतोय त्याला. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा काय केलं, जे वेस्ट आहे ते कॉन्क्रीट बरोबर एनकेस केलं, त्याच्यानंतर त्याला स्टील ड्रम मध्ये सेल केलं आणि तो स्टील ड्रम परत कॉन्क्रीटच्या कास्ट मध्ये काय केला, पॅक केला आणि 18 मीटर्स अप टू दी त्याला ट्रेच करून कव्हर केला. बघा त्याच्यानंतर काय बघा, when a completely filled trenches are covered with concrete slab, त्याच्यावर परत आपण काय करतोय, कॉन्क्रीट स्लॅब देतोय. देन लेअर ऑफ कॉम्पॅक्ट क्ले, मातीचा लेअर आहे, अँड देन सी कॉम्पॅक्टेड क्ले अँड देन अगेन कॉम्पॅक्टेड क्ले म्हणजेच काय, अँड इथं पण त्यांनी काय म्हणलं बाबा, फायनल लेअर ऑफ दी क्ले. ओके, अँड बट पहिल्यांदा त्याच्यानंतर ट्रेंच केल्यानंतर कॉन्क्रीट स्लॅबनी कव्हर केल्यानंतर लेअर ऑफ कॉम्पॅक्टेड क्ले अँड रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट इंट्रुजन सील. ओके, म्हणजेच काय, कॉन्क्रीट स्लॅबचा लेअर केल्यानंतर त्याच्यावर माती, ओके, आणि कॉन्क्रीटचं म्हणजे जे जाड कॉन्क्रीट आहे, जाड कॉन्क्रीट त्याचा एक काय करतोय, त्याच्यावर लेअर टाकतो आणि परत त्याच्यावर आपण काय करतोय, अजून लेअर ऑफ क्ले. बघा सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्षात घ्या, जे काय न्यूक्लिअर मिडल लेवल किंवा इंटरमिजिएट वेस्ट आहे ते डिस्पोज करण्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर एनकेसिंग इट इनटू दिस कॉन्क्रीट, देन सील्ड विथ or whatever that encasement is there, that we are going to seal it into the steel drum. त्याला स्टील ड्रम मध्ये सील करतो. त्याच्यानंतर तेच ड्रम एका कॉन्क्रीटच्या कास्क मध्ये आपण पॅक करून ठेवतो आणि त्याला 18 मीटर ट्रेंच डीप मध्ये हे करतो. त्याच्यानंतर त्याच्यावर कॉन्क्रीट, एवढं सगळं झाल्यानंतर त्याच्यावर कॉन्क्रीट स्लॅब, देन लेअर ऑफ कॉम्पॅक्टेड क्ले अँड कॉन्क्रीट इंट्रुजन सील. इंट्रुजन सील्ड म्हणजे काय, जाड सिमेंट, त्याचा लेअर करून परत त्याच्यावर आपण काय करतो, फायनल लेअर ऑफ क्ले. एवढं असं काय करून आपण ते काय करतोय, वी आर गोइंग टू ट्रेंच इट इनटू दिस पर्टिक्युलर सॉइल. ते मातीत आपण खड्डा करून काय करतोय, दॅट वी आर गोइंग टू ट्रेंच इन दॅट पर्टिक्युलर सॉइल. ओके, आलंय का लक्षात? हे आता कुठेपर्यंत पण जाऊ शकते, सी अगेन इट इज इनक्रीज्ड अप टू दी 100 मीटर ऑल्सो by seeing that particular geographical information or geological formation. म्हणजे तिथली जिओलॉजिकल फॉर्मेशन कंडिशन कशी आहे, 18 मीटर्स नाही ते आपण कुठपर्यंत वाढवू शकतो, वी आर गोइंग टू इनक्रीज इट अप टू दी 100 मीटर. आपण ते 100 मीटर पर्यंत पण काय करू शकतो, वी आर गोइंग टू इनक्रीज. ओके, म्हणजे बघा मिडल लेवलला आपण काय करतोय, पहिल्यांदा वेस्ट घेतोय, त्याच्यानंतर कॉन्क्रीट मध्ये आपण त्याचं एनकेस केल्यानंतर एका स्टील ड्रम मध्ये सील करतोय, तो स्टील ड्रम परत एका कॉन्क्रीट कास्क मध्ये पॅक करून व्यवस्थेला 18 मीटर पर्यंत व्हॉट एव्हर दॅट ट्रेंच, देन वी आर गोइंग टू पुट इट इनटू दॅट डीप ट्रेंच ऑफ 18 मीटर्स अप टू दी, देन वी आर गोइंग टू कव्हर इट विथ कॉन्क्रीट स्लॅब, देन लेअर ऑफ कॉम्पॅक्टेड क्ले अँड इंट्रुजन कॉन्क्रीट शील्ड, and then we are going to again cover with the final layer of clay. Okay, and whatever that 18 meters are there, that is going to increase up to the 100 meter by analyzing or by seeing that particular geological formation. Okay, now this is for the what I can say middle level waste, or you can say intermediate waste. Now the very last part, that is nothing but the what I can say, which is nothing but the high level waste. Okay, now see the care has to be taken. Why? Because see the high level waste is extremely radioactive and remains in this state for thousands of years. Okay, म्हणजे ते जे काय हाय लेवलचं वेस्ट आहे ते एक्स्ट्रीमली रेडिओ आहे आणि ते जे ज्या स्टेट मध्ये आहे त्या स्टेट मध्ये ते 1000 इयर पर्यंत राहू शकतं. ओके, व्हॉट एव्हर दॅट हाय लेवल वेस्ट इज देअर, that is radioactive. Extremely radioactive means what, that it is going to emit the what I can say different radiations which is hazardous to the human being as well as environment, and that is remained in state. Remained in state मध्ये म्हणजे सध्याची त्याची जी कंडिशन आहे त्याचं असं तो किती वर्ष राहू शकतोय, इट इज गोइंग टू रिमेन अप टू दी 1000 years. Okay, so what is our requirement? We have to give this step and stable storage किंवा ते जे वेस्ट आहे ते वेस्ट डिस्पोज करताना आपण काळजी घेणं गरजेचं आहे. मग आता त्याच्यासाठी आपण कुठली मेथड वापरतोय, सी नाउ इन अ मॉडर्न डेज
we are using the method. That method is known as the glass vitrification. What is that method? Glass vitrification. मग आता ह्या मेथड मध्ये काय करतायत? सी, दिस इन्व्हॉल्व्स combining at that radioactive liquid wave with a glass to form a solid compound. ओके, म्हणजे काय करतोय? ते जे काय रेडिओ लिक्विड वेस्ट आहे ते आपण कशासोबत कंबाईन करतोय? ग्लास सोबत. आणि ते कंबाईन झाल्यावर काय होते? एक सॉलिड कंपाऊंड तयार होते. आणि ते कंपाऊंड, सी, because of the solids of the nature of that particular waste, it is much less likely to contaminate the surrounding area. मग काय होते? ते जे काय पर्टिक्युलर सॉलिड वेस्ट झाल्यामुळं जे काय काय म्हणतो त्याला, ते लिक्विड वेस्ट होतं जे पर्टिक्युलर एरियाला कंटॅमिनेट करत. आता तुम्ही विचार करा, एक सिंपलचं उदाहरण तुम्हाला देतो. जर सपोज एखाद्या पाण्यामध्ये जर भरपूर काय म्हणतो त्याला घाण पाणी आलं आणि ते पर्टिक्युलर एखाद्या ह्याच्यामध्ये मिसळलं गेलं आणि ते सगळ्यांनी पिलं, तर लगेच काय होतंय? इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑन दी व्हॉट आय कॅन से डिफरंट डिसीजेस लाईक दी कॉलरा और यू कॅन से टायफॉइड. म्हणजे काय, जर तिथं जर तुमचा सॉलिड वेस्ट आहे तर तिथं त्यांनी तितकंसं अफेक्ट केलं नसते की काय झालं, लिक्विड वेस्ट मिसळल्यामुळे ते तितकंसं अफेक्ट झालं. तसंच तोच लॉजिक आपण काय करतोय? दॅट सेम लॉजिक वी आर युजिंग हिअर. व्हॉट एव्हर दॅट लिक्विड रेडिओ वेस्ट इज देअर, that we are going to combine with the glass, and whatever that process is there, that is called as glass vitrification. And after that what happens? A solid compound is going to form. And when solid compound is going to form, what happens? It will lessly, म्हणजे जे काय त्याचे इम्पॅक्ट एन्व्हायरमेंटवर होणार होते किंवा ह्युमन बिईंग वर होणार होते ते काय केले जाते? कमी होतात. मग त्याच्यानंतर सॉलिड कंपाऊंड फॉर्म झाल्यानंतर आपण त्याला स्टोअर करतो, किंवा जसं मिडल लेवल वेस्ट होतं तसं पण आपण डिस्पोज करू शकतो, किंवा काही ठराविक दिवस ठेवल्यानंतर त्याला नॉर्मल वेस्ट सारखं पण डिस्पोज करू शकतो. पण इम्पॉर्टंट कंडिशन काय? whatever that radioactive waste, liquid waste is there, that we have to convert it into a solid compound. So due to the solid compound, what possible? It is possible for us to, what I can say, dispose that particular nuclear waste within a proper way. त्या प्रॉपर वेने आपल्याला ते डिस्पोज करता येते सॉलिड झाल्यावर. लिक्विड झाल्यावर काय करायचं? वी हॅव टू थिंक अ लॉट फॉर द लिक्विड. ओके, म्हणूनच आपण बघा काय म्हणतो, ते जर एखाद्या नदीच्या पाण्यामध्ये जर घाण पाणी मिसळलं तर त्याच्यामुळे कॉलरा, टायफॉइड यासारखे आजार पसरण्याचे चान्सेस आहेत. म्हणून तर इथं त्यांनी काय केलं बघा, व्हॉट एव्हर दॅट रेडिओ वेस्ट इज देअर, दॅट रेडिओ वेस्ट इज mixed with a glass to form a solid compound, and then we have to dispose that solid compound. Okay, and whatever that process is there, that process is called as the glass vitrification. त्या प्रोसेसलाच आपण काय म्हणतोय? ग्लास विट्रिफिकेशन. ओके, म्हणजे लो लेवल वेस्ट डिस्पोज करण्याची मेथड वेगळी आहे, मिडल लेवल वेस्ट डिस्पोज करण्याची मेथड वेगळी आहे, आणि हाय लेवल वेस्ट डिस्पोज करण्याची मेथड वेगळी आहे. एव्हरीबडी कळलंय का सगळ्यांना? लो लेवल वेस्ट मध्ये मी अजून एकदा सांगतो बघा. in this particular low level waste, what happens? Whatever these suits are there, they are एका स्टोरेज पॉइंटला आपण केअरफुली स्टोअर करून त्याला पॅक करून 15 इयर्स पर्यंत त्याला स्टोअर करून आपण नॉर्मल वेस्ट सारखं त्याला डिस्पोज करू शकतोय. जे मिडल लेवल वेस्ट आहेत, इंटरमिजिएट वेस्ट आहेत, आपण त्याला काय करतोय? एका कॉन्क्रीट स्लॅब मध्ये त्याचं एन्केसमेंट करून स्टील ड्रम मध्ये त्याला पॅक करतोय, सील करतोय. तो ड्रम परत एका कॉन्क्रीट क्लास मध्ये हे करून त्याला ट्रेंच करून किती मीटर पर्यंत? अप टू दी 18 मीटर डीप ट्रेंच करून त्याच्यावर आपण कशाचा कव्हर देतोय? कॉन्क्रीट स्लॅब, देन लेअर ऑफ कॉम्पॅक्टेड ले प्लस इंट्रुजन कॉन्क्रीट शील्ड, जाड कशाचा? कॉन्क्रीटचा, आणि त्याच्यानंतर अजून फायनल लेअर ऑफ क्ले. हे 18 मीटर कुठपर्यंत जाऊ शकतं? 100 मीटर, बाय अनालायझिंग दॅट जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन. And whatever the high level waste is there, that high level waste is there, that is extremely radioactive. So in order to avoid the next, what I can say, hazardness or next accident, what we are doing, whatever that liquid radioactive waste is there, that are going to mix with the glass. What happens whenever we are going to mix with a glass? The solid compound is going to be formed, and after that solid compound we are going to dispose it by storing,
by whatever that how we have disposed that middle level waste, like that way we are going to dispose it. So everybody got this point? The nuclear waste disposal कळेल आहे का सगळ्यांना? Whether you got this point, how we are going to dispose this particular nuclear waste? Yes, sir. Yes, sir. Remaining student, it is expected from you to say that whether you got this point, because these points are new to you, because not for I can say everybody. सगळ्यांनाच हे पॉइंट नवीन आहेत. Those who are completed electrical diploma as well as those who are coming from other background, this point is new to us. That is how that particular nuclear waste, जे काही न्यूक्लिअर वेस्ट आहे ते कसं डिस्पोज केलं जातं. लक्षात घ्या, हा जरी छोटा पॉइंट असला तरी in many of the time, as your examination is online, but if offline examination is there, then many of the time they are going to ask the question that write short note on disposal of the nuclear waste. What they are going to ask the question that write a short note on disposal of the nuclear waste. So whenever they will going to ask the question, you have to write this answer. Okay, सगळ्यांना कळलंय का? Last part. Now see, means here what we have covered, we have finished our second chapter in which we have covered basic 3 power plants. Okay, how many slides are there? See, okay, here we have started this particular chapter. After that we have covered conventional energy sources and non-conventional energy sources. Okay, then we have gone for the hydropower plant, where we have covered its typical layout, or typical layout you can call it schematic arrangement. Then we have covered different parts which are involved simultaneously with the typical layout. Then we have covered site selection, which points whenever we need to consider whenever we are going to select the site for hydropower plant. Then we have gone for the classification, on which basis that particular plant is going to be classified. Okay, then what is the stream flow, hydrograph, flow duration curve, and hydrological cycle or hydrology. Then we have covered which are the different types of turbines involved in this particular hydropower plant. Okay, impulse turbine, then reaction turbine चे दोन type आहेत, Francis turbine and the Kaplan turbine. Okay, then we have gone for the thermal power plant. Its typical layout we have seen, and simultaneously we have seen the coal and ash handling. Then we have seen the different parts or which are involved in this thermal power plant. Then here also we have gone for the site selection criteria of this particular thermal power plant. Okay, and then we started with the nuclear power plant. We have gone through basic introduction, then nuclear reaction, that is nuclear fission and nuclear fusion reaction. Then we have gone for the typical layout, it's a site selection criteria. Then the typical structure of the nuclear reactor. With the help of that, we have covered types: AGR, advanced gas cooled reactor, PWR, pressure water reactor, and boiling water reactor. These 3 types we have covered. And at the last, we have covered how the disposal of nuclear waste is going to be carried out with the help of different ways. Okay, it's too much vast chapter is there. Okay, खूप मोठा chapter आहे. The chapter number 2 and chapter number 6, these are the 2 vast chapters. Okay, सगळ्यांना हा फुल चॅप्टर कळलेला आहे का? बेस लोड पॉवर प्लांट बऱ्यापैकी आयडिया तर आलेली आहे का? वेदर एव्हरीबडी गॉट दिस आयडिया? आलेली आहे का? बऱ्यापैकी माझ्या मते बऱ्यापैकी आयडिया आली असेल, त्यात काय प्रॉब्लेम नसेल. ओके, रोल नंबर 38 सागर, आयडिया आली आहे का? वेदर यू गॉट दिस वन? सागर? येस सर. तन्मय? Yes, sir. हर्षवर्धन? Yes, sir. रुपेश? येस सर. ओके, त्याच्यामुळं व्यवस्थित. आणि आता अजून एक महत्वाची गोष्ट, ऑलरेडी
what I can say, जे आपली टीचिंग डायरी आहे, टीचिंग डायरी मध्ये व्हॉट एव्हर दी टीचिंग डायरी प्रोव्हाइडेड बाय सर टू यू, in that I have uploaded up to the 4th chapter notes, MCQ, as well as the PPT that I have uploaded into the that teaching diary. Okay, so you can refer that. And again, the main important instruction that I will tell you here, we have finished the chapter 2nd.